Le Comité des régions est appelé à renforcer la légitimité démocratique de l'Union. Il doit contribuer à façonner la construction européenne. L'Union européenne a besoin de vous. La balle est désormais dans votre camp. Nous pouvons, nous, Comité des régions, contribuer à donner à ce squelette de l'Europe construit par les États du muscle, de la chair et du nerf. Pour fonder et pour refonder l'Union, il faut le faire depuis le terrain, avec nos villes, avec nos régions et surtout avec les citoyens. Good evening, ladies and gentlemen. Can I please ask you to go back to your seats so that we can start this closing ceremony in due time, or we're already half an hour late, so we'll try not to delay any further. As President Lamberts pointed out, we have guests waiting for us afterwards for the reception. We don't want them to wait for too long. A very inspiring video to kick off this session, and it's a pleasure to welcome you to this closing ceremony after what has been a rather eventful year of celebration of the 25th anniversary of the Committee of Regions. Tonight, of course, we will take stock of the past and what has happened over the last 25 years, but we will also look ahead at what we can do to shape the future of Europe and how the committee can contribute as best as possible to this future. We will together reflect also on how the committee can continue promoting local and regional authorities and help them play their due part in the work of the European Union. To this extent, we have a very impressive and long lineup of speakers. So that means not only now I'm asking all the speakers to please stick to their allocated time very, very carefully, but I will certainly have to remind you
a couple of times throughout the evening. So please don't blame me for it. I think we all are going to have to be disciplined. And to start, I would like to introduce the panelists on our stage tonight. Ms. Monika Wulf-Mathies, who hardly needs any introduction. She's a former European Commissioner in charge of regional policy. Ms. Eva Maydell. Well, oh, yes, sorry, I couldn't, you were hidden. Sorry. So Ms. Eva Maydell, who is a member of the European Parliament and also the president of the European Movement International. Vice President Maroš Šefčovič from the European Commission, also hardly needs any introduction, and Mr. Jahier, Mr. Jahier, President of the European Economic and Social Committee. But before we turn to our speakers, I would like to first of all give the floor to President Lamberts. Merci beaucoup, chers invités d'honneur, chers collègues. Nous arrivons maintenant à un moment très important pour notre institution. 25 ans, c'est un quart de siècle, c'est donc très long. Et nous pouvons aujourd'hui entendre beaucoup de témoins de cette histoire, ce qui est particulièrement intéressant. Permettez-moi juste de dire quelques mots d'introduction d'un point de vue un peu plus personnel. J'ai grandi dans une région frontalière entre 3 pays, dans laquelle mes grands-parents ont changé 3 fois de nationalité sans bouger de leur village natal. J'ai vécu avec ces frontières depuis mon enfance, avec une idée en tête, jeter des ponts par-delà de ces barrières pour renouer les liens avec ceux que l'histoire avait séparés. Aujourd'hui, nous fêtons les 25 ans du Comité européen des régions. J'y suis, pour ma part, depuis 18 ans. Et ce dont je voudrais vous faire part aujourd'hui, c'est de tout ce que le Comité européen des régions a apporté à ma vie politique. Tous mes combats, que ce soit la promotion de la coopération transfrontalière, la défense des droits sociaux ou la reconnaissance de l'autonomie de ma région, ont trouvé un écho et même une caisse de résonance dans cette jeune institution européenne dont nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire. Pour cette occasion, nous avons élaboré une étude sur la courte histoire du comité. Je vous recommande de la lire, elle est particulièrement intéressante et nous en parlerons encore ce soir. En effet, cette étude montre que les revendications et les attentes des collectivités territoriales n'ont pas fondamentalement changé depuis 1994. D'ailleurs, hier au bureau, nous avons adopté une déclaration dans laquelle se retrouve la gouvernance à multiniveau, la subsidiarité ou encore la proximité avec les citoyens. En effet, nous n'avons parcouru qu'une partie du chemin. Certaines idées, comme celle d'un Sénat des régions ou d'une seconde chambre pour les collectivités territoriales, restent d'actualité. Si nous avons aujourd'hui cette place institutionnelle pour porter haut et fort les messages des collectivités territoriales, ce n'est pas un hasard. Nous ne serions en effet pas là sans le combat continu que les grandes associations de régions et de villes ont mené au début des années 90 pour que les villes et les régions puissent avoir une voix au chapitre avec une institution à part entière. J'en profite d'ailleurs pour saluer les présidents et les présidentes de ces associations présentes aujourd'hui et qui prendront la parole en quelques instants. De même, Luca Jahier est à mes côtés aujourd'hui. Nous ne devons pas oublier le rôle qu'a joué le Comité économique et social européen, en quelque sorte notre grand frère un peu plus âgé que nous. Quel rôle ce comité voisin a joué dans l'histoire de notre jeune institution? Il nous a fourni le soutien nécessaire pour que le Comité européen des régions devienne ce qu'il est à présent. La célébration des 25 ans de notre institution ne doit pas seulement être une fête. Elle doit mettre en avant notre histoire, nos alliés et la qualité de nos travaux
pour donner les pistes pour l'avenir de l'Europe et faire face aux nouveaux défis qui nous attendent. L'histoire du comité ne fait en effet que commencer et je compte sur vous tous pour que sa parole continue à peser au sein des débats européens. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you, President Lamberts. Can I ask then each of our guests tonight to give us their short statement about the debate and to help us kick off this ceremony in the way it should. Mr. Jahier, starting with you. So, thank you so much for this opportunity. Thank you so much to President Lamberts. I will switch to French. Et je dois dire premièrement comment je suis ému et honoré d'être ici aujourd'hui dans cette salle de l'hémicycle du Parlement européen pour célébrer votre 25e anniversaire. Oui, tu as raison, Karl-Heinz, on est un peu plus âgé. Nous, on a célébré l'année dernière notre 60e anniversaire. Et avant de venir ici, dans cette plénière, j'ai pu discuter avec quelqu'un de mes prédécesseurs et qui m'ont fait état d'une certaine longue bataille qu'on avait fait même avant le traité de Maastricht pour pousser l'idée de la création d'un deuxième organe, institution consultative de l'Union européenne. C'est parce que nos membres, nos entreprises, nos syndicats, nos organisations de la société civile, ils savent comment, dans les territoires, l'alliance, le travail concret et le travail ordinaire et quotidien avec les autorités locales et régionales est si crucial pour l'avancée des choses. Et parce qu'on était convaincus alors, comme on est convaincus aujourd'hui, que nous avons quelque chose de très spécifique à apporter dans l'espace public européen. Nous, les représentants de la société civile organisée, et vous, les représentants des autorités locales et territoriales. On a tous les deux l'obligation, par la réalité des faits, de perdre très peu de temps en faisant des paroles, parce qu'on est obligé à risquer des solutions et à faire des faits. On est trop proche des citoyens, trop proche des réalités, on est obligé de délivrer tout le temps. Et ceci fait que nous avons quelque chose de très spécifique à apporter dans l'espace public européen. Et donc, merci au président Lamberts d'avoir rappelé le rôle qu'il a joué en assister les premiers démarrages du comité des régions. Hein. Moi, j'étais pas là, c'est la présidente, la première présidente femme du comité économique et social européen, qui était l'allemande Susanne Thiemann de mon groupe, le groupe 3, qui était présent lors de la première plénière du comité des régions quand le président Blanc, que je vois ici, fut élu président de ce comité. C'est notre comité qui avait assisté techniquement pour la préparation des plénières. Et par le protocole institutif de votre comité, c'était inscrit qu'on devait avoir des structures conjointes. Ça n'a pas toujours été facile, mais ça a été un grand challenge parce qu'on a été une initiative unique dans l'espace européen, d'avoir des structures communes de travail et de service à deux assemblées fort différentes qui ont des rôles. Et je dois dire aussi, clôturant ma première intervention, que je suis vraiment étonné des résultats que vous avez réalisés dans ces 25 ans. Je veux citer trois choses du nombre innombrable. La semaine européenne des villes et des régions. Je pense à un exemple pour nous tous, même pour nous au comité. Je veux citer aussi cette belle initiative qui a été lancée sous la présidence de Karl-Heinz Lamberts, qui c'est ce État de l'Union vu par les villes et les régions. Je pense que c'est une très bonne approche pour compléter l'État de l'Union qui est fait par la présidente de la Commission. Et après, je voudrais citer la dernière initiative dont on a été protagonistes, moi et Karl-Heinz, avec ce fameux non-paper. Et on a pu tester ensemble que parfois les non-papers sont beaucoup plus cités
et sont beaucoup plus capables d'alimenter un débat que beaucoup de documents officiels qu'on fait avec une grande fatigue. Évidemment, on a basé notre non-paper sur nos discussions officielles, mais l'année dernière, on a pris ensemble une initiative d'écrire au chef d'État et de gouvernement, au président de l'institution, pour lui dire soyez sérieux, mettez un peu d'ordre dans cette multiplication infinie de consultations, de débats, de dialogues. Donnons ensemble une structure permanente. Et nous, les deux comités, on a l'expérience, on a la capacité, on a un travail, parce qu'on a un contact de vérité, de vous proposer un système conjoint. J'étais encore ravi que ce matin, dans l'audition dans laquelle on était ensemble dans la commission AFCO, disons, pas mal de personnes faisaient référence encore à tout cela. Et je clôture en disant que je suis gré d'avoir eu l'opportunité, en tant que président du comité, de coopérer strictement avec vous, d'être dans votre plénière et surtout de coopérer si strictement avec un grand président comme Karl-Heinz Lamberts. Je sais que c'est sa dernière plénière, et donc je profite aussi pour le saluer et pour lui dire toute ma reconnaissance et la reconnaissance du Comité économique et social européen pour la force de notre coopération au service de l'Europe. Very much. Thank you, President Jahier. I think that before we come back to all of our speakers, and we have several questions to ask them, I'd like to give the floor to Mrs. Mercedes Bresso. Mrs. Bresso, you were the first woman president of the Committee of Regions and the third woman only, so far at least. Now you're still the third, but there's a fourth one, president of any EU institution. So ladies first, and in your view, what is, over those 25 years, the greatest achievement of the committee? Thank you. I will speak in Italian. Grazie. Intanto sono orgogliosa di essere stata la prima donna presidente, ma spero di non essere l'ultima e quindi lancio un appello per il futuro. Secondo, io sono stato uno dei presidenti del dopo Lisbona, dei nuovi poteri del Comitato delle Regioni. Secondo me, come è già stato ricordato, noi siamo riusciti a diventare un soggetto incontornabile del dibattito politico qui a Bruxelles. Abbiamo portato molti contributi, abbiamo trasferito la legislazione europea nei nostri territori. Le regioni sono molto spesso a potere legislativo e sono loro ad applicare la legislazione concretamente nei territori, ma abbiamo anche portato nei nostri territori le istanze e la passione europea che qui abbiamo acquisito. Ecco, questo io credo che sia un ruolo del Comitato delle Regioni che nessun'altra istituzione può svolgere, ed è la sua particolarità, la sua importanza, questo nostro essere un Giano bifronte che al tempo stesso lavora a Bruxelles con le istituzioni, ma sui territori porta le istituzioni verso i cittadini. Grazie. Thank you, Mrs. Bresso. I'd like now to ask you, Mr. Berntsson, you're the president of the Association of European Regions, and definitely your association has greatly contributed to the creation of the Committee of Regions. So do you think that regions and cities are now better represented in the decision-making power of the Union? Thank you very much, and indeed. Ladies and gentlemen, as the AER president, I feel I'm standing here at this 25th anniversary of the Committee of Regions as a proud parent. And during these years, Europe has gone through its fair share of challenges and successes, and local and regional authorities are instrumental in delivering of policies that can meet up with the people's need and amplify and channeling our citizens' voice through the principle of subsidiarity and the multi-level governance. We need to continue to work together, the Committee of Regions and the associations, such as AER, so that the cities and the regions can continue be involved in the decision-making process. And we need to play a complementary role and help to reinforce the regional and the local dimension in the EU decision-making process. And I would just like to add that it is especially important if we are to solve the most pressing societal change facing us today, the climate change.
If we are to live up to the commitments in the Paris Agreement and to reach the Sustainable Development Goals, it will require that the local and regional authorities and the level are included in the decision-making process, and seeing that the majority of the goals require a subnational and level of involvement. So yes, but we can do more. Thank you. Thank you. Thank you for being a proud parent. A bit young for being a proud parent of a 25-year-old. Mr. Blanc, we saw you in the video very shortly in the presentation. You're the former president of the Committee of Regions, and you were the first president of the committee to stand here in front of the plenary, like we're doing tonight. Not in this building, though, at the time. And you challenged at the time the members. It was in this building? My mistake. I thought the building for some reason, and I was here already at the time, and I thought the building was younger than that. At the time, you challenged Committee of Region members to be, I quote, porteurs de l'espérance européenne, which I sort of roughly translated by, you gave them a mission to represent the European ideal. So do you think that now, 25 years later, 136 plenaries later, do you think Committee of Region members are still rising to the challenge? Eh bien, je crois que plus que jamais, il est important de lancer un appel à chacun des membres pour être les porteurs de cette espérance européenne, et en particulier par rapport aux jeunes. Plutôt que de cultiver les peurs ou les rejets qu'utilisent certains populistes ô combien pour creuser leur sillon dangereux, nous devons, nous élus, forts de ce que nous avons fait, appeler à une mobilisation encore plus forte pour que se lève cette espérance. Ce que nous avons fait, je ne reviendrai pas dans les premières années, l'étude qu'avec beaucoup d'intelligence le président Lamberts a lancé, nous permettra de le retrouver. Mais je voudrais insister sur deux points. D'abord, remercier les élus et les membres de l'administration, j'allais dire rescapés, encore présents. Je n'oublie pas ceux qui se sont retirés ou ceux qui, hélas, ont disparu. Mais nous avons été capables d'abord de lever le risque d'éclatement. Mes chers collègues, faire vivre ensemble et parler de la même voix des élus de petites communes, comme celle de la Canourgue, dont je suis maire depuis 40 ans, avec des éminents présidents de grandes régions à pouvoir législatif, et j'ai eu l'expérience de la présidence du Languedoc-Roussillon, les faire vivre ensemble, c'était déjà un grand pari, il a été gagné. Installer notre Assemblée dans une dimension politique. Et là, permettez-moi de remercier le CES qui nous avait accueillis, puisqu'on n'avait pas de bureau, on n'avait rien. Et certains s'en rappellent, on s'était installés, accueillis chaleureusement. Ça avait été des fois un peu compliqué pour partager des services, des interprètes ou autres, mais grâce au comité économique, on avait pu démarrer sur des bases positives. Et donc, on a réussi à le faire, et à le faire sans blesser le comité économique et social, en se différenciant pour affirmer notre identité politique. C'était un grand débat. Et puis aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est l'avenir pour lancer ces appels. Or, nous savons bien que l'Union européenne a autant besoin des villes et des régions que les villes et les régions ont besoin de cette Union européenne. Et pourquoi l'Union européenne en a besoin? Elle en a besoin d'une part parce que nous devons pouvoir participer davantage à la gouvernance à plusieurs niveaux, chers amis, autour du concept de proximité, on pourrait dire peut-être de subsidiarité active, n'est-ce pas? Et nous avons aujourd'hui la responsabilité, vous aurez aujourd'hui, parce que moi, c'est ma dernière intervention, vous me direz, à mon âge, il était temps
beaucoup peuvent le penser, mais donc j'ai pris la décision d'abandonner tout mandat avec un peu de mal au cœur à cause justement de ce que j'ai pu vivre au sein de ce comité des régions, où nous sommes tous mobilisés. Donc, battons-nous demain, c'est ça qui compte pour les jeunes, pour qu'il y ait davantage de participation à la gouvernance, pour qu'aussi on puisse porter le message sur le terrain. Chers amis, les élus que nous sommes, et j'ai exercé de multiples mandats, nous savons bien que les élus locaux sont ceux qui ont le plus de crédit de confiance sur les populations. Portons à l'Union européenne cette capacité de confiance, ce crédit de confiance, pour que passe le message de l'espérance européenne. Et donc, il n'est pas interdit de rêver. Chaque année, presque, bouge les choses. Le comité d'aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a 25 ans, et dans 25 ans, ça ne sera pas le même. Est-ce qu'il est interdit de rêver qu'une deuxième assemblée puisse apporter cette contribution? Moi, j'en rêve, et vous nous l'avez appris, et je terminerai en disant, il est essentiel que nous tous, élus locaux, quelles que soient nos sensibilités, nous soyons en effet les messagers pour l'espérance européenne. L'Europe en a besoin. Thank you very much, Mr. Blanc, for a very passionate call. And 25 years on, the passion is still there. Let me go back to our speakers on the podium. Mr. Makula, yes, there you are. Mr. Makula, you were also President of the Committee of Regions. What do you see as the biggest, the most effective challenge you had to face during your term? Thank you. Thank you very much. This question is a challenging one, but I really think that the challenging issue was how to get every one of you, us, 350 members, another 350 alternates, to work together, to learn together, and really then putting the ambition level higher than so far. And with the ambition level, not in our speeches, but what impact, what influence we can receive. And on that, so thanks to the good mentality with Karl-Heinz, so in the beginning, we defined the draft for the 5-year priorities, not only for 2.5 years, and then another to replace that. And then we got the feedback from the members and approved by the plenary, and we had those defined. And the priority, actually, number 1 was growth. We need growth in Europe, but not whatever. It needs to be sustainable. And then we defined what does that mean in concrete terms, looking again to our members. It needs bottom-up, if I simplify. So how to get every city, city-driven region to operate, not only as an authority, but with their industry, large and small, with their universities, with their schools, every citizen, and on focusing on this. And then we defined further on, so we get there 3 kind of major success factors that we put for this 5-year term. Entrepreneurial mindset, how to encourage that with concrete measures throughout Europe, especially looking to the youth. Welcome here as well to join this. We had then the second one was digitalization, full use of digitalization throughout the activities. And the third one was actually regions collaborating with the partnerships based on smart specialization. What are the priorities of each of the regions, which we know now are defined, and then we need to encourage EU financing to focus more and more on that. So this means really that we need to work more together and then give the kind for the next years to Maroš for our collaboration on interinstitutional level, but to the other commissioners as well. We need to achieve the United Nations Sustainable Development Targets. Not only the climate, all the 17 SDGs have a clear impact on the climate issue, and now a challenge to move ahead next week, already partly this week in Madrid with COP25, and then ahead and ahead for the next CoR to continue the work. Thank you. Thank you, Mr. Makula.
Back to your neighbours, actually, and I'm going to turn to you, Ms. Maydell, first. But I'll ask the same question afterwards from Mr. Šefčovič and you, Mrs. Wulf-Mathies. How do you think the creation of the Committee of Regions was perceived by your institution, in this case, the Parliament, at the time, back in 1992-94, and how is it perceived now? Thank you very much. Good evening, honorable members, dear President, Vice Presidents. Glad to be able to join you tonight. I'm also glad that the Committee of the Regions is often having their plenary sessions here in the European Parliament plenary room, because I think it's a nice symbolic. Many of my colleagues, probably myself included, we often tend to say we are the real representatives of the citizens. Well, I might surprise you that I actually think, and I have said it at numerous occasions, whether be it with my own colleagues from Bulgaria that are present here today, whether in my discussions with various members and mayors from various regions, such as the mayor of Athens or the mayor of Warsaw or the mayor of Helsinki just recently, Marco, you know, whether in our discussions, I actually really think the toughest job is the job of local representatives, because indeed they're closest to the everyday issues and problems of citizens. And the symbolic to which I made a comparison earlier is that it's so nice to have you here, but have also members of the European Parliament being present in order for us not to compete who's closer to citizens, but to be able to address the problems, issue and causes in the most meaningful and fast way possible. When it comes to the role of the regions, I really do think it's a crucial point of our democratic process. And here I put my hat as president of the European Movement International. I think for a democratic and prosperous country, it is of great importance that we have the energy of everyone. And what I mean is this is the central authorities, local authorities, the business, NGOs, civil society. Without any of these players on all sorts of levels of representations who express the citizens' energy, the lively dialogue in society will not be possible. But it also makes European legislation much more challenging and I think much more heavier to deliver. I would end with 2 points because I would have to leave a little bit earlier, unfortunately. And one, I think we have a very big challenge as European institutions, and this is how to make sure that Europe reaches each and every citizen, each and every region, each and every village, city, town, capital. We work tirelessly, but sometimes our work does not translate to those regions where there are still Europeans that due to an economic reason, they're forced to leave their region. I would like to see very concrete efforts taken in the next couple of years to make sure that Europeans are not forced to leave their region for economic reason, to make sure that they're given the opportunities to prosper and develop in their region. And there it's a bit of a glove handed over to the Vice President of the Commission. I'm really glad that the Commission has put forward, I believe, the most important portfolio, that of foresight, the portfolio that would enable Europe not just to look inside its own problems, but it would enable Europe to look forward, to think about what we want to achieve as Europeans in the next 5, 10, 15 years to come. You have to know that in my face personally and in the face of the European Movement International, you do have a partner in that. But I think most importantly in the Committee of the Regions and its members as well, because over the past years, together with President Lamberts and Vice President Markula, we have done a number of events to make sure that those visions, ideas of Europeans will be translated in a real vision and a real foresight coming from the European institutions in the next couple of years. I would like to end by thanking and apologizing because tonight is also an important evening for
Women of Europe. For the third time, we're going to give, as European movement, the awards of the most distinguished women of Europe. So I would need to run, basically, to the Royal Palace down the street to give those awards in order to make sure that talent in Europe, irrespective of gender or nationality or religion, is nurtured, but also of women, so that we make sure that we don't have just one woman president of the Committee of the Regions or 4 of institutions, but perhaps to nurture and support those women working tirelessly in every corner of Europe. Thank you very much. Thank you, Ms. Maydell. So I would like now to turn to you, Ms. Wulf-Mathies. What was the feeling of the Commission when the Committee of Regions was created? What did the Commission think of this new institution, and what's the feeling now? Aus der Sicht der Kommission, die sich ja in Maastricht für die Gründung des ADR eingesetzt hatte, war die Bildung einer Repräsentanz der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften auf europäischer Ebene ein ganz wichtiger Beitrag zu mehr Bürgernähe. Bürgermeister, Regionalpräsidenten, regionale Akteure schlechthin setzen einen Großteil nationaler und europäischer Entscheidungen um. Ihre Erfahrungen sollten deshalb auch von vornherein in der Gesetzgebung stärker berücksichtigt werden. Außerdem, und das wurde hier auch schon gesagt, befinden sie sich vor Ort im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und kennen deren Sorgen oft besser als Politiker auf der nationalen oder europäischen Ebene. Die Kommission hat sich deshalb von Anfang an sehr intensiv um den Kontakt zum ADR bemüht. Und ich als verantwortliche Kommissarin und übrigens auch vor 20 Jahren schon eine Frau in einer entsprechenden Position, war auf jeder Plenarsitzung des ADR anwesend, weil es mir wichtig war, die Grundzüge der regionalen Strukturpolitik mit den Mitgliedern des Ausschusses der Regionen zu diskutieren und ihre Anregungen und Vorschläge für die praktische Umsetzung der Kohäsionspolitik aufzunehmen. Natürlich hat ein neues Gremium es anfangs nicht leicht, sich im Reigen der EU-Institutionen zu etablieren. Und es gab auch Befürchtungen, der ADR könne sich zur Konkurrenz für das Europäische Parlament entwickeln. Aber ich denke, es ist uns gemeinsam gelungen, den Einfluss des Ausschusses der Regionen in seiner Beratungsfunktion zu stärken und seine Rolle als Sprachrohr der Gemeinden und Regionen zu festigen. Und jeder konnte es merken, sein politisches Gewicht ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Und aus meiner Sicht ist der ADR auch deshalb besonders wichtig, weil er für ein Gesellschaftsmodell steht, das Solidarität, Kooperation und verantwortliches Handeln vor Ort miteinander verbindet durch seine Arbeit, Erfahrungsaustausch und Partnerschaften zwischen den Gebietskörperschaften über Ländergrenzen hinweg vorangetrieben hat. Und ich denke, da sind die Europäer ganz vorne dran, denn die jährlich stattfindende Woche der Städte und Regionen, die der ADR ja mit ins Leben gerufen hat, ist inzwischen weltweit die größte regelmäßige Veranstaltung zum Erfahrungsaustausch über Regionalpolitik. Thank you very much. Thank you, Ms. Wulf-Mathies. Vice President Šefčovič, the same question to you. What was the feeling 25 years ago in the Commission, and how is the committee perceived now? Thank you. Thank you very much for these questions. I think 25 years ago, it was just 5 years after the Velvet Revolution, fall of the Berlin Wall, and I would say desire of the new member states like mine, Slovakia, to join the European family as soon as possible. And I think that the ambitious and very much forward-looking people in the European Commission, like Jacques Delors, but also like Madame Monika Wulf-Mathies, felt already at that time that to achieve big things,
We have to be closer to the people. We have to reach better out to the region and to talk to the people on the ground. And that was, I think, the idea why the Committee of Regions became so important and further developed to be absolutely necessary for our success in making sure that we have this multi-level governance and that we really can talk better and learn better from the people who are running local authorities. And if you look at it at the perspective of today, we still have the same challenge. We need to know better how our policies are taking place on the ground. What could be the advice? How can we tailor-make our policies to really deliver the success? And because I know that our time is limited, I would just end up with 3 or 4 suggestions, what I think would make our cooperation even stronger. At first, I really would appreciate a lot the work of Committee of Regions, but also of Economic and Social Committee on active subsidiarity. Now we have to put it into the practice. I see it as very much upstream cooperation, meaning that once we are thinking about preparing a legislation, when we are thinking about developing the policies, so we should have these yearly consultations so we can get your contributions, your input into what then would become the proposals coming from the European Commission and being debated very much in this building of the European Parliament and among the member states in the Council. I think that we should really focus on what I see as a crucial question of this time. Of course, we talk about Green Deal. I mean, there was the first college session this morning. We are going to talk about how to make Europe more digital, how to deliver better and more social Europe to our citizens. But all these questions come under one even bigger umbrella question for me, being responsible, as Madam Member of the European Parliament, Maydell said, for foresight, what we need to do as Europeans to make sure that not only in 2030, but for the rest of the century, we'll be on the same medal podium together with the United States and China. That it will not be pushed aside, that we will be one of the biggest economies in the world, biggest trader, the most socially responsible and fair community on this planet, playing very responsible role towards environment, towards the developing world. And what we need to do to be there, how we are going to tackle the super competition for the technological supremacy, what we are going to do in making sure that we would be very strong in other parts of the economy. And I think this would be the future-oriented debates where I believe we can really learn a lot from the experience on the ground. My second suggestion would be, I would like to ask you to help me in my portfolio to reduce administrative burden. I know we are talking very often how sometimes it's difficult to apply European laws on the ground, how local authorities are sometimes really having lots of difficulties to make sure that they know how to implement or use, for example, European funds. So my suggestions, my challenge to all of you would be, please let us know what is in the eyes of your regions. What are the 3 most cumbersome legislative measures which make your life difficult? So we can make a list and we can work on them. Who is responsible for that? Is it really you? Is it bad transposition? Or maybe it's all of us and we have to do to make it easier and to use it better. And the last point I would make is we need to discuss how we are going to use the opportunity for this grand debate European with our citizens under the Conference of Future for Europe. We are starting our internal discussions within the Commission. Very soon we will involve you, and I think that without your participation, without your suggestions in what region, which questions, what topics are relevant for the people there, this conference would not have a success. So there are few concrete suggestions how we can make also another 25 years as fruitful as the first 25, and I'm very much together with the whole College of Commissioners looking forward to this close cooperation with you. Thank you very much, Madam. Thank you, Vice President Šefčovič.
And let us go back to our speakers on the floor tonight. And I'd like to turn back to Mr. Vasco Cordeiro. Mr. Cordeiro is the president of the Conference of Peripheral Maritime Regions. Mr. Cordeiro, what do you think are the actual complementarities between the Committee of Regions, on the one hand, and the major associations like yours, associations of regions and cities? How do you think they complement each other and can work together? Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Comitê das Regiões, ilustre mesa e ilustres convidados. Eu vou falar em português porque afinal também aqui é a diversidade que nos une. Mais do que complementaridade, Florence, eu gostaria de referir aquilo que é o potenciar mútuo do trabalho das várias instituições. Ou seja, cada uma tem o seu papel, cada uma tem o seu objetivo e o facto de cada uma se centrar no seu objetivo e no seu papel faz com que esses objetivos finais sejam fruto do trabalho de todas estas associações, o Comitê das Regiões, a CRPM, muito mais fortes e muito mais facilmente alcançados. E dou-lhe um exemplo concreto. A Aliança pela Coesão. É um exemplo concreto e, sobretudo, um exemplo presente. Porque exatamente no momento em que estamos hoje aqui a celebrar os 25 anos do Comitê das Regiões, existem, noutras partes de Bruxelas e não só, debates acalorados sobre aquilo que deve ser a coesão no futuro. E é importante que não percamos o sentido da atualidade da nossa missão. Porque, efetivamente, hoje, também aqui, nessa componente da coesão, é o futuro da Europa que está em causa e é um campo imenso de trabalho mútuo para o Comitê das Regiões e para as várias instituições. E é importante, sobretudo, perspectivar os próximos anos. Eu considero muito positivo e peço a atenção do Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia o anúncio da Sra. Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, a propósito de, no início do próximo ano, definir uma conferência sobre o futuro da Europa. Grande objetivo. Mas acho que o Comitê das Regiões e todas as outras organizações devem não apenas participar nessa conferência, mas desde o início, e ao contrário daquilo que eu percebi dos objetivos definidos pela Sra. Presidente da Comissão, participarem na definição dos seus objetivos dessa conferência. Participarem na definição daquilo que ela pretende alcançar. Porque o futuro da Europa não tem a ver com a Comissão, com o Conselho ou com o Parlamento Europeu. O futuro da Europa tem a ver com os cidadãos europeus. E nós, aqui, representamos de forma direta os cidadãos de toda a Europa. Muito obrigado. Thank you, Mr. Cordeiro. Ms. Porzi. Ms. Porzi, you're the president of the Conference of European Regions of Legislative Assemblies, CalRE, which is quite known also in this organization. And you have worked as such with, or on several initiatives like the Cohesion Alliance or the Initiative for the Integration of Migrants. What is the added value of such projects for the Committee of Regions and how do you bring them in? Grazie, intanto un sentito ringraziamento per questo invito e per la possibilità di portare il saluto della CalRE a questo appuntamento così importante. Un quarto di secolo è sicuramente un traguardo. In questa prima fase dei festeggiamenti abbiamo sentito interventi carichi di contenuti rispetto a quello che è stata la storia di questo comitato e anche di prospettive che ci lasciano quindi una bella visione di quello che può essere il futuro. E anche il rapporto CoR-CalRE ha avuto una sua evoluzione, ha avuto una sua implementazione che si è concretizzata proprio in questi giorni, quando il 22 di novembre
Abbiamo realizzato a Roma, appunto al Senato, la sessione straordinaria sulla sussidiarietà, nella quale abbiamo presentato questo progetto pilota che prenderà avvio proprio nel prossimo anno, proprio per significare l'importanza della collaborazione tra CoR, CALR e tutte le altre associazioni. Si diceva prima dell'importanza di far pervenire alla Commissione quelle che sono le istanze della base. Ecco, il nostro intento è stato sempre quello di cercare di avvicinare i nostri cittadini proprio per quella interpretazione e quella metafora che prima è stata usata dall'onorevole Bresso. Siamo questo Giano Bifronte che in qualche modo recepisce da una parte e rilancia dall'altra, cercando di riportare nei territori queste decisioni, queste istanze, questi significativi traguardi. E quindi questa nostra collaborazione anche relativa alla Cohesion Alliance è stato un impegno, un patto che abbiamo inteso portare avanti congiuntamente e sentitamente, capendo veramente il senso profondo di questo nostro rapporto e di questo nostro impegno. Tante sono state le istanze e tanti sono stati gli obiettivi, tanti le sollecitazioni. Sul tema delle migrazioni, a cui lei accennava nella domanda, io voglio ricordare l'importante lavoro che in CALR si è fatto negli anni con dei gruppi di lavoro nei quali sono state portate le sensibilità di tanti territori, guardo il collega delle Azzorre. E questo proficuo lavoro, che inizialmente era diviso in due segmenti, quello delle migrazioni e quello che recentemente abbiamo sentito il dovere di istituire dei minori non accompagnati, ha avuto un proficuo, diciamo così, una proficua evoluzione nella nostra nazione, in Italia, dove le nostre sollecitazioni sono state raccolte nel disegno di legge 47 del 2017. Quindi consapevoli che di lavoro da fare ne abbiamo tanto, continueremo con questo impegno, forti della necessità di fare rete in senso orizzontale e in senso verticale per quello che può essere il nostro impegno nelle istituzioni. Buon lavoro e ai prossimi 25. Thank you for your wishes. Sir Albert Bohr, you're also a former Vice President of the Committee of Regions, and you have experienced several high points during your tenure, and one of them was the discussions on the Convention on the Future of Europe. Another one was the creation of what was at the time the Open Days, which in the meantime have become the European Week of Regions and Cities. How do you think that particular event reflects on the history of the committee? What do you think it says about the institution? Thank you for those comments and that question. And let me begin by saying that the Committee of Regions' presence and indeed impact at the Convention on the Future of Europe, which you spoke of there, was an early successful start to fostering cooperation between and within EU institutions. We sat for weeks and months together at that convention. I'd also add that strengthening the Committee of Regions' links with cities, regions and their associations was a key raison d'etre in the Open Day event. That was an initiative which was suggested to me by the administration in 2003 during my presidency. In the first year, and many may not know this, in the first year there were 5 or 6 city or regional or network offices engaged, and probably no more than a few hundred participants. The European Week of Regions and Cities this year has seen 390 sessions, over 500 partners, around 9,400 participants from across the member states, including, by the way, 600 politicians and indeed 67 MEPs. Those are incredible numbers. This success, in my view, clearly suggests that over the past 15 years, this annual event has bonded the Committee of Regions with the cities, regions and associations of the EU. But we should now take the opportunity
to rebalance the European Week of Cities and Regions, to give the COR, local and regional authorities, and indeed the European Commission, an event that will assist in the evaluation of present policies and programmes and help set key objectives for future years. We're celebrating the 25-year anniversary of the COR. But 25 years actually means that the COR is still a relatively young institution. Learning from our history, the COR should seize every opportunity to make the COR the key delivering force for the interests of local and regional authorities across the EU, and thereby the citizens of Europe. Thank you very much, Sir Albert. Let's go back to our speakers up on stage. Starting with you this time, Vice President Šefčovič. At what time, at what moment precisely would you say that the work of the Committee of Regions has made a difference in your work? When were you influenced by the committee and more generally by regions and cities? Of course, there would be many, many examples, but let me pick two. I would say one very recent one was when we had a very important discussion about the future of the multi-annual financial framework, and where we had again that very difficult discussion: what should be the proportion, what should be the financial budget lines, and even more importantly, what should be the future of cohesion policy. And I think that in this case, the voice of the Committee of Regions is a very important one, because the local, regional representatives know the best how the cohesion policy is important. And we know that our work in having the Europe more cohesive is not done yet. We still have big disparities among the regions, and the cohesion policy is the best recipe and best instrument how to level up, and at the same time how to generate the growth, and at the same time how to make the European economy stronger, bigger and more competitive. So therefore I'm very much obliged, and I think that the whole European Commission very much appreciated the support for the proposal for MFF and strong support for the proposal for the next 7 years budget. And second example would be strong support of the Committee of Regions on smart cities. Together with Mike Bloomberg, we realized that after the important role the mayors and the Committee of Regions was playing in the Paris Agreement negotiations, and that excellent example which EU Covenant of Mayors projected on the whole atmosphere around the Paris Agreement negotiations, that it would be a sin not to use that positive political power of the mayors to help us to advance the issue of modernization of the cities and to make it very visible for the people, because every mayor has to deal with water, with air pollution, with traffic jams, with energy efficiency in the buildings, with local industry, with the questions how to lower the carbon footprint and CO2 emissions. And therefore, that example which EU mayors gave, I can say proudly to the whole world, was then transformed into the work of the Global Covenant of Mayors, where of course EU mayors are a very dominant force. So these have been two examples which really show how valuable and important our cooperation could be, push for modern, good, working cohesion policy, and then the close cooperations with the mayors. Thank you, Vice President Šefčovič, and definitely two very concrete examples. President Jahier, we have heard earlier on about your very good relationship with the Committee of Regions, but in terms of influence and examples in your work, when did you feel that the Committee of Regions really had an influence on the work of the Economic and Social Committee, or on your own work? Thank you so much for this question. I would respond also following the example of the Vice President Maroš Šefčovič. There are so many examples in this work that we have done so close and so together finally in this era. But I will focus on two main that are in the last years of my presidency and
And I think that first and foremost, as also the Vice President Šefčovič mentioned, is all the debate and our common position that we finally were quite common, quite similar on the MFF. Because we have so many close and common positions on so many politics, but finally, when it comes to the multi-annual financial framework, this is the crucial issue, and it's not a mistake that at the moment nothing has not been until now agreed on the next MFF, and most of the work is still in the end either the new Commission, Parliament and Council to start now on the basis of the proposal of 1 year ago. And on this, the position of our two committees were on key topics very, very close. And the first was we both, from our perspective, stressed that we cannot sacrifice the old successful priority for the new needed priority. It means that the CAP and cohesion cannot be sacrificed where they succeed for the new ones. But the second means that we have to be strong allies for an increased EU budget. We have to be serious. We cannot increase the 40% of priority and the need with lowering the EU budget. And the third has been that we have finally to become serious after more than 10 years of useless debate about the own resources. On this, we took a very strong common position. We even take some coordinated work. And so that's also a way that we have had a reciprocal influence. The second one has been the work done by this committee that has been perhaps a new way, starting from the 5 scenarios of the debate on the future of Europe, because it's good that today we are starting our discussion on the conference on the future of Europe, but it was just 2 years ago that the President Juncker set up a document on 5 scenarios, launching the proposal of a large debate. The Commission has done 700 of dialogue. The Committee of the Region has launched for the first time a large debate in the community that has been concluded in a big event in Bucharest. It was for delivering your contribution, the contribution of the city, of the region and local authority toward the Sibiu summit. And for the first time, we did also a similar process in another way, and we are able to push on this, but unfortunately, we have not invited even for 2 minutes in the summit of Sibiu to present the contribution of the Committee of the Region, our contribution. So I would say these 2 examples just arrived, and this work, this joint work on this debate on the Juncker plan for the future of Europe has been the inspiration for us both to write the non-paper. Because we took stock that there was a need to make a structure and to make also necessity not only to solicit people to participate, but also to come back to people to say what has been the conclusion, what has been taken on board, or what you have suggested. So these are 2 examples for which I'm very, very grateful. We have taken lesson from your work for your good result. Thank you, President Jahier. So clearly the good cooperation continues. Mrs. Wulf-Mathies, what is your experience? When did you feel the influence of the Committee of Regions? Well, I think that primarily it has been important to see that the regional and the city representatives really were those who helped to show that Europe is near to the people. And I think what's most important is that people really feel that it's not people far away, but it's people who every day work together with them, who know their problems, are those who shape European policies. And of course, my first and most important interests were in cohesion policy. Und ich denke, dass die Kohäsionspolitik in der Vergangenheit sehr erfolgreich dazu beigetragen hat, auch ein Auseinanderdriften von Regionen und Europäischer Union zu verhindern und die wirtschaftlichen Aufholprozesse tatsächlich erheblich vorangebracht haben. Meine Sorge ist allerdings, dass seit der Finanzkrise und verstärkt durch die Folgen der Globalisierung und Digitalisierung
wir eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft erleben, ein sich wieder vergrößerndes Gefälle zwischen Stadt und Land, Regionen, die sich abgehängt fühlen und wachsende Entsolidarisierungstendenzen, die durch die Stärkung rechtsextremer und fremdenfeindlicher, antidemokratischer Parteien noch verschärft werden. Und ich denke, es wird eine wesentliche Aufgabe für die Zukunft sein, darauf zu achten, dass die Kohäsionspolitik nicht an den Rand der sogenannten modernen Themen gerät, sondern dass sie die Grundlage dafür ist, dass die Bürger sich in Europa aufgehoben fühlen und dass sie ihre Probleme, und das sind immer noch die Frage, habe ich Arbeit, kann ich vor Ort meine Probleme lösen, dass wir dabei bleiben und dass da der ADR weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Thank you. Thank you very much. So we have already talked about the past, and we've already had a few glimpses at the future in several of the opinions that we have heard. Now's the time to really look ahead. And to do that, I would like to turn to another former president of the Committee of Regions, Mr. Luc van den Brand. Mr. van den Brand, if you were president now, in the current political context, which are the priorities that you would want to give to the Committee of Regions? Where would you like the Committee of Regions to go? Als we willen naar de toekomst kijken, moeten we natuurlijk onvermijdelijk even terugblikken. En ik denk het minste wat men kan zeggen, dat is dat over de jaren heen het comité een veel sterkere positie heeft ingenomen dan in het begin. Maar we moeten wel bewust zijn van het feit dat het belangrijk is dat we adviezen geven. Dat is de institutionele opdracht. Maar ik denk dat er ook noodzaak was om een aantal initiatieven te nemen om de visibiliteit van het comité veel krachtiger te maken. En dat is de reden waarom we de RLM, de CoR, de Entrepreneurial Region of the Year en veel andere initiatieven over de jaren heen hebben genomen, precies om die visibiliteit waar te maken. Maar we moeten natuurlijk wel weten dat het belangrijk is dat onze adviezen heel vaak niet verder gaan dan de inner circle van de instellingen. En de grote moeilijkheid is, hoe maak je de brug naar alle Europeanen om onze plaats aan te geven? En als u mij vraagt wat zouden de belangrijke punten zijn voor de toekomst, dan zie ik er 3. En het eerste is dat we, en ik ga het zeggen zoals ik het meen, het comité moet uit zijn comfortzone komen en niet louter business as usual de volgende 25 jaar doen wat we nu gedaan hebben. En ik denk dus, men kan discussiëren over het format en over de wijze waarop, maar ik denk dat het een enorme bijdrage zou zijn tot de Europese instellingen en voor de Europeanen, mochten we werkelijk gekoppeld aan de Raad en niet aan het parlement een senaat van regio's en steden zijn die niet alleen in de pre-legislatieve fase, maar die onverbrekelijk deel zou uitmaken van de wetgevende fase, waardoor we echt impact zouden hebben en deel zijn van de besluitvorming. In mijn ogen trouwens is dit een update van het verdrag van Maastricht. En we moeten dus goed onder ogen nemen. Ik weet, dat zal niet overal op applaus onthaald worden. Maar als we dat niet doen, dan riskeren we wat ik noem in de comfortzone te blijven. Er is een tweede punt. Het is natuurlijk belangrijk dat het comité goed functioneert, krachtig doorzet. Maar misschien even belangrijk is dat we ons nog meer ontwikkelen als Center of Excellence. Center of Excellence om eigenlijk de scrutiny te doen van de administratieve, fiscale en politieke decentralisatie. Dat is essentieel voor de toekomst, waarbij dus eigenlijk in de verschillende staten wordt gedaan. En tenslotte, een laatste punt. We staan voor een belangrijk moment, namelijk de conferentie over de toekomst van Europa. Het comité moet eenvoudig klaarstellen dat het moet formeel lid worden van die conferentie voor de toekomst van Europa, omdat we op die manier ook kunnen aangeven dat we naar de outreach, naar de mensen waarover het gaat, dat we een
een essentiële rol vervullen. Ten allerlaatste, we zullen niet slagen in onze opdracht wanneer we niet in staat zijn om de mensen centraal te stellen. We gaan er verkeerdelijk van uit om de Unie te zien als een combinatie van member states, van staten. De Unie is op de eerste plaats gesteund op de citizens, op de mensen. En dat is de reden waarom we voor een human-centric approach moeten gaan. Ik wil het woord van Johannes Paulus II in herinnering brengen, tot slot. Die gezegd heeft en die een heel belangrijke rol gespeeld heeft in de decennia ook van het comité. Want daarzonder en de moed van een aantal mensen zou het comité nog altijd beperkt zijn tot een aantal lidstaten zoals het oorspronkelijk was. En ik spreek altijd liever over de wedervereniging van de Europeanen dan wel over de uitbreiding van Europa. En wat hij zegde is denk ik van belang voor de toekomst. Zijn punt was, wees niet bang. En ik denk dat we, kijkend naar de toekomst, dat we niet bang mogen zijn om te spreken voor Europa, om te handelen voor Europa. Dat we niet bang mogen zijn om de mensen centraal te stellen, maar zeker niet bang mogen zijn om een appel te maken, niet alleen naar de instellingen, maar naar iedereen toe, dat de steden en regio's een essentiële plaats innemen in de besluitvorming, dus in de democratie voor Europa. Thank you, Mr. van den Brande. Ms. Backgren, Ms. Anne-Sophie Backgren, you're the president of the Association of Border Regions, and God knows we do have a lot of those in Europe. In fact, Europe is the continent in the world with the highest border concentration. So what do you think the Committee of Regions can do to eliminate these borders which remain obstacles and barriers for our citizens? Thank you, dear ladies and gentlemen. I think although we have a quite comfortable Europe, we also have a new generation of cross-border obstacles to overcome. So it's coming more obstacles. And even in how I say, sophisticated cross-border areas, there we also get new ones. And see, although these border regions have a long history of making and to overcome these obstacles, we still need new instruments for using and helping these border regions. For example, there are new needs such as provision of cross-border public service. That's new upcoming obstacles. Other regions are still in need of stronger incentives, of more cohesion. Our commitment within the Cohesion Alliance is to keep or even increase funding for cohesion, in particular territorial cohesion. The external borders and our neighbors beyond are facing many obstacles due to geopolitics and other factors, such as migration phenomena. However, all of us have to be concerned by a common challenge: unite forces to adapt to climate change and take very seriously the Sustainable Development Goals. So, to concrete, we have new border obstacles when we have overcome some, but we also have many borders that still need much more funding for overcoming these obstacles. And never forget the climate change. Thank you. Thank you very much, Ms. Backgren, and thank you very much for being short and concise. I would like to continue our tour of guests here on the floor of the hemicycle, and I'd like to turn to Mr. Manfred Dammeyer, who's also former president of the Committee of Regions. A couple of weeks ago, Mr. Dammeyer, the Committee of Regions held a conference in Rome on subsidiarity. Back in 1998, where subsidiarity was already talked about, you said, and I quote, "Subsidiarity should not be wishful thinking, but it should be one of the preconditions to set up a new Europe." Now, would you say that the committee is on the right track now?
Vielen Dank für diese Frage. Subsidiarität war von Anfang an eines der wichtigsten Begriffe, mit dem der Ausschuss der Regionen zu arbeiten hatte. Und dem Ausschuss der Regionen ist unendlich viel Dank zu sagen dafür, dass er diesem Begriff, diesem Prinzip in Europa Geltung verschafft hat. Als vor dem Maastricht-Vertrag die deutschen Länder von der Bundesregierung verlangten, dass es einen Ausschuss der Regionen geben sollte, hat Bundeskanzler Helmut Kohl ganz loyal gegenüber den deutschen Ländern das durchgesetzt gegen den Willen der meisten anderen europäischen Landesregierungen, gegen den Willen der anderen Regierungen. Der Ausschuss der Regionen ist durch Kampf entstanden. Und der Ausschuss der Regionen ist verpflichtet, das fortzusetzen. Subsidiarität hat dabei immer eine Rolle gespielt und ich weiß, wie schwierig das ist, das umzusetzen, denn ich habe diesen Ausschuss im Konvent vertreten dürfen. Und dass wir da es durchgesetzt haben für die Verfassung, dass Subsidiarität eines der tragenden Prinzipien aller europäischen Institutionen ist, war keine Kleinigkeit und ging nur gegen Widerstand. Und deshalb soll keiner die Meinung haben, dass das Business as usual, dass das alles so ganz einfach weitergehen würde. Wir müssen uns darum kümmern, dass das weitergeht. Ich bin sicher, der Ausschuss der Regionen bedarf beschlussfassender Kompetenzen. Es reicht nicht aus, dass er bloß Stellungnahmen abgibt, Meinungen äußert, an die man sich halten kann oder auch nicht. Luc van den Brande hat davon schon gesprochen. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich darauf vorzubereiten, dass es demnächst möglicherweise sehr überraschend wieder einen Konvent geben kann und dass man dann darüber reden muss, wie in Europa die Machtverhältnisse austariert werden zwischen den Institutionen. Und ich möchte, der ich ein Anhänger des Europa der Regionen bin, ich möchte, dass der Ausschuss der Regionen dabei stark wird. Ich erlebe, dass Mercedes Bresso geradezu vorbildlich eine solche Initiative im Europäischen Parlament getragen hat. Und ich würde mir wünschen, dass auch der Ausschuss der Regionen sich auf eine solche Situation vorbereitet, um dann da zu sein, wenn die entsprechenden Forderungen tatsächlich zur Abstimmung stehen. Dazu geht es nicht nur darum, die wichtigen Prinzipien, die gegenwärtig bedeutsam sind, wie die Aufrechterhaltung einer von den Regionen bestimmten Kohäsionspolitik, voranzutreiben, sondern es wird auch darum gehen, ein paar andere Sachen zu machen. Wenn gegenwärtig im Europäischen Parlament, in der Kommission und im Rat gleichermaßen darüber geredet wird, dass es Staaten geben könnte, die man bestrafen müsste, deshalb, weil sie europäisches Recht oder europäische Werte nicht achten und dass dafür die Regionalförderung gekürzt werden sollte, die Strukturfonds, dann muss das den Ausschuss der Regionen aufrütteln. Es kann keine Entscheidungen geben, bei denen es so aussieht, dass eine nationale Regierung bestraft werden soll und diese Strafe ausschließlich einzelne Regionen trifft. Daran mag man sehen, dass der Ausschuss der Regionen für sich, dass die Regionen in ihrer Gesamtheit auch tatsächlich mehr Kompetenzen, Macht, Einfluss auf europäischer Ebene haben müssen. Und das ist nicht nur ein europaweites Diskussionsthema, sondern das ist eines, das in jedem unserer Mitgliedstaaten je neu geführt werden muss, weil auch dort eine Vielzahl unterschiedlicher Interessen sind. Ich erwarte vom Ausschuss der Regionen für die nächsten 25 Jahre, dass er diesen Aufgaben folgt und ich erwarte, dass er diese Aufgaben erfüllen kann, indem er tatsächlich ein breites Bündnis zur Veränderung seiner Kompetenzen auf europäischer Ebene schaffen kann. Thank you very much, Mr. Jahier, for a very clear goal for the coming 25 years.
Let me ask you, Mr. Anders Knappe. Mr. Knappe, you're the Executive President of the Council of European Municipalities and Regions, the CEMR. And indeed, your organization has played a key role in the inception of this institution. But you're also the President of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe. So another dimension. And in your view, how could the Committee of Regions' principle of self-governance for region and local authorities apply to the future? What angle would you take? Thank you so much for giving me the opportunity to speak on behalf of CMR and on the Congress in Strasbourg. I fully agree with a lot of things that has been said here before. What I want to have as a message for this celebration here is that you can hear in the debate in many member countries, in the political debate, that the problem in Europe is the European Union. The evil in Europe is the European Union. The European Union creates all the problems. But if you look at it a little bit closer today, the same politicians are talking about the importance of the local and regional authorities and the importance of local and regional politicians and to be close to the citizens. The big problem today is not the European Union. The big problem today, from my point of view, is the national governments. The national governments who take away powers instead of giving powers to local and regional authorities, taking away resources from local and regional authorities instead of giving them resources, creating an atmosphere there all the cleverness, all the intelligence in a way is in the national level, and we are some sort of deliverer of what they are deciding. I think this is one of the big issues we have to discuss between CMR, between the Congress, between the Committee of the Regions in the future, who we can give local and regional politicians and citizens a real say in what's happening in the member countries. The European Union is not the problem. The problem is the situation we have at home, and we have to be united and we have to work together to solve that. I hope this conference also can be possible, the conference that the Commission is setting up, also to debate the importance, not only of dinner speeches saying that we are important, also to deliver the tools that we can deliver to the citizens. Thank you. Thank you very much. Another clear goal for this conference on the future of Europe. And now, talking more about the future of the committee, I would like to turn to three of our members, starting, if you allow me, with Ms. Doreen Huddart. Ms. Huddart is a representative of Renew Europe, and she's a councillor in Newcastle City Council. Ms. Huddart. Thank you, Madam Ransom. I'd like to start again by apologising to everyone for the damage that Brexit has and will cause you all. It was not the choice of my party or myself, and whatever happens with the UK elections, I expect that this will be my last plenary. So I'd like to take the opportunity to recall how Committee of Regions has had active contributions from UK members who've shown real commitment to the aims of the organisation and the development of local and regional government. If I can name some, I'd probably start with Graham Tope, Lord Tope, a founding member, first leader of the Liberal group and chair of the Old Const Commission. Also, Flo Klukas, who became president of the Alde group, chaired the ad hoc commission on the EU budget and is now a member of Congress in her retirement. Not forgetting people like Paula Baker, Doris Ansari, Graham Garvey, Ruth Coleman and Jill Shortland from all sides of the UK, and they were all active participants. So whatever happens after Brexit, the work of the COR must continue. Your work adds value and contributes to the democratic process for the citizens you represent. And finally, I'd like to pay tribute
to the excellent staff and secretariat of the Brussels office and the secretariat here for their continued hard work, their support and their well-informed advice. We will miss you, and I am very pleased to hear that a joint COR UK contract group will be established so that we can continue to exchange dialogue and ideas in the future. I wish you all good luck. I hope that you will treasure the COR, and I would like to say au revoir, mes amis. Thank you very much. Thank you for this very kind tribute. I'd like to turn to Mr. Oldrich Vlasak. Mr. Vlasak, you're the Vice President of the ECR group here in the Committee of Regions. And how do you see the evolution of the committee? Dear Presidents, dear honourable guests, one of the former British Prime Ministers used to say, 1 week is a long time in politics. The European Committee of the Region has been on the institutional map of Brussels for 25 years. We are a page in history. We are mentioned in every book, in every university seminar dedicated to European integration. We are fighting hard to have our voice heard in Brussels. On some occasions, we succeeded. On others, the fact that the Committee of the Regions is a consultative body prevents us from having a lasting impact. But one thing is certain. We have always done our best to represent the voice of our local communities. I started my political career at EU level in Committee of the Regions. Then I was elected to European Parliament, and the last 2 years I served as a Vice President responsible for relations with Committee of the Regions. At that time, we signed agreement between Committee of the Regions and Parliament, and since that, the meetings between REGI and CoR started. These meetings are an example to be followed in terms of good interinstitutional cooperation. They are still ongoing. The last one took place in October this year. I'm happy that some progress was made in the cooperation, but I also noticed that the progress in deepening our relations with other institutions is too slow. That's why I hope that the 25th anniversary of the creation of the Committee of the Regions will serve as a platform to not only celebrate our anniversary, but also to reflect upon our future. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Vlasak. And I'd like now to turn to Mr. Sean O'Niachtan, who is the former president of the EA group in the Committee of Regions. Thank you. Gurmagad Bwalim Lord Mahanga Ruch Shoghelga Agata Nasarum Benshaw. Fihe Kug Blian or Vimudin Shaw, Shumra Morsha Hana, Nora Duskal Kostan Regun, Ambrodu Lesson Dulchin Kenya Tagenta, Egagostia, Agus and Nobud Tagenta Galerai, Agus Fecken me on Dulon Moor, a Vironia Ganam Shin, Kuragreech, Egalior, in Sagostia Shaw, Mar Hauramud Lechele, Hogmud Institute Nu at a Vod, Agus Diabrishe, Maris Pulatorishin, Agus Talmud, Egg Tort, Takirt, Gunadina, a Haumud. Agus nor a Home go Parliament in Europe, Maresher in the Yishin, Diabrimud as law of Hele. Ta Shanakalagan Sorel Gederan, Neil Nyart go Corle Hele. Tamud a Wadnis far a gobber as law of Hele, no a gobber as a gunlan fein. Agus Shinen Tachtercht, Buch Hoir a Horte Wale. Agus gan follow us a Ogal. Tassagan on Mratimocht. Cada Harlin nur a agan tú follow-us. Tagan an vreg nuich de stach agus an fre orpachas ní féidir linne mar huine atá son partnerach na Europa ligandó sin tarló. Fecim gwil
tauchi láidir in an gon choiste seo, agus iad de gobar le chéile, agus bhhaile molla dhéana, go neibreach coiste na réigún, go láidir le chéile, le bhuiil, le Parliament Eorpa, leis na feisrí Eorpach. Rinne mi sé sin mar eisiire, chunne me teangháil a gúnaí le coiste na réigún, agus bhí buntáiste mór as sin nuair a thugmuid an teachtarach do bhaile. Gur míle mágaí agus tá súlam go me rá agus séanarí sa chúig bliain a fihiad a tamach rúin. Gur mágaí. Thank you, Mr. Ognarton. Ms. Wulf-Mathies, I'll let the translation finish. Yes, it's always a little bit longer in German. I'll turn to you again. You were a grand témoin, as we say in French, so a very privileged witness of the beginnings of this committee, since you were at the time European Commissioner in charge of regional policy and cohesion. So what would your wish list be? I mean, it's almost Christmas, so now's the time. What would your wish list be for this committee in the coming years? Ja, ich denke, die Situation hat sich verändert und wir alle wissen, dass die großen Probleme unserer Zeit nicht zu lösen sind ohne eine Stärkung der regionalen und städtischen Dimension und dass das in den vergangenen Jahren noch sehr viel wichtiger ist. Klimawandel und Umweltschutz brauchen maßgeschneiderte regionale Lösungen, nicht nur für die Kohleregionen, sondern ökologische Stadtentwicklung, nachhaltiges Bauen, umweltfreundliche Verkehrskonzepte sind wichtige Bausteine für die Erreichung unserer Klimaziele. Und das kann man nicht von oben verordnen, sondern das ist was sich ganz konkret in den Städten und Gemeinden und in der Region abspielt. Auch eine europäische Migrationspolitik kommt ohne die Unterstützung von Städten und Gemeinden, in denen die Integration von Flüchtlingen gelebt werden muss, ja nicht aus. Und wenn man Innovationsstrategien umsetzen will, dann braucht man ein Zusammenspiel von Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbänden, Hochschulen und öffentlicher Verwaltung, gerade auf lokaler und regionaler Ebene, wenn das gelingen soll. Und ich denke, dass auf all diesen Feldern die Arbeit des ADR mit seinen Initiativen und Netzwerken wichtige Impulse setzen muss. Das heißt, ich wünsche mir, dass wir gerade als eine starke Kraft aktiv sind, um soziale Spaltung zu vermeiden. Denn was wir feststellen, ist ja auch, dass dadurch nicht nur Menschen leiden, sondern dass auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union beeinträchtigt wird. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass der ADR da weitermacht, wo er auch in der Vergangenheit gebohrt hat, nämlich mehr Investitionen in öffentliche Daseinsvorsorge, in Bildungseinrichtungen, in Verkehrswege, in die digitale Infrastruktur zu fordern. Und die Politik des wirtschaftlichen und sozialen und auch territorialen Zusammenhalts war immer eine wichtige Säule der europäischen Integration, denn Wettbewerbsfähigkeit und Solidarität gehören zusammen. Und deshalb ist es mir besonders wichtig, diesen Punkt immer wieder zu betonen. Ich wünsche mir, dass der Ausschuss der Regionen seine Funktion als Anwalt der Städte und Regionen und als Brücke zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den europäischen Institutionen in die Debatte um die Zukunft Europas einbringt und sie mit großer Entschiedenheit auch gegenüber der neuen Kommission und dem neuen Europäischen Parlament vertritt. Denn jeder weiß, es ist gut, wenn alle hier heute erklären, wie wichtig der ADR ist, aber es gibt später dann auch konkrete Probleme. Und deshalb ist es wichtig, glaube ich, dass die Mitglieder des ADR hier ihre Position besonders stark machen. Und sie sollten auch zu Hause deutlich machen,
dass regionale Interessen dank der Arbeit des Ausschusses der Regionen in Brüssel sehr wohl beachtet werden. Denn die Kritik an der Europäischen Union ist ja angeblich immer ihre undemokratische Struktur und ihre Bürgerferne. Aber Sie reden vor Ort mit den Bürgern, und da wünsche ich mir, dass Sie diese Kraft auch durch Ihre Arbeit und durch Ihr politisches Zeugnis vor Ort zurückweisen. Und dafür kann ich Ihnen nur viel Erfolg wünschen auf die nächsten 25 Jahre. Und ich freue mich, dass ich einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte. Thank you, Mrs. Wulf-Mathies. Could I invite President Lamberts to join me down here? The floor is now yours. Merci beaucoup et je crois que nous avons tous vu évoluer 25 ans dans une petite heure. C'est extraordinaire et je crois que nous avons aussi pu puiser la force qu'il faut pour continuer pendant les 25 années prochaines. Moi, j'ai maintenant le grand honneur et aussi le grand plaisir de mettre à l'honneur nos anciens présidents. Je voudrais d'abord appeler près de moi ici Jacques Blanc. Jacques a été le premier président de notre comité et c'est pour lui et pour nous aussi d'ailleurs aujourd'hui une émotion particulière parce que c'est sa dernière réunion. À 80 ans, c'est permis. Et voilà un petit souvenir que je voudrais te remettre. Merci beaucoup. Wenn ich nun chronologisch in der Geschichte des ADR weitergehe, dann darf ich jetzt Manfred Dahmeyer zu mir bitten. Vielen Dank, dass Sie heute hier hingekommen sind, um mit uns zusammen diese 25 Jahre zu feiern und dass Sie über die Zukunft noch einiges zu sagen haben. Das haben wir ja gerade erst gehört. Vielen Dank und weitere 25 gute Jahre und viel Erfolg. Bitte schön. Bleiben Sie noch da. And now I like to turn to Sir Albert Bohr. Dear Albert, I think we have been saying our goodbyes for about 3 years now. No one can predict the future, but I know that the relationship with our English colleagues will continue no matter what. I would like to send my greetings to all of them through you. And thank you very much for your work here. So. En nu zal ik Luc van den Brand vragen naar hier te komen. Samen met verleden Jos Chabert, Michel Lebrun en ikzelf kunnen wij zeggen dat de Belgische regio's heel goed vertegenwoordigd waren aan de top van het comité van de regio's. Maar u heeft daar een bijzondere bijdrage gedaan gedurende lange tijd en op een heel concrete en engageerde manier. Daarvoor recht hartelijk bedankt. En ook voor u is het de laatste sessie en ik wens u het best voor de toekomst. Maintenant, je voudrais appeler auprès de moi Mercedes Bresso, qui a d'ailleurs accompagné une grande partie de mon propre parcours ici au Comité des régions. Je lui ai toujours succédé, mais pas jusqu'au Parlement européen. Mercedes a été la première et jusqu'à présent, hélas, unique femme à la tête de notre institution. Et il faut le dire, tu l'as dit toi-même, on peut faire mieux. Mais ce n'est pas de ta faute.
Chère Mercedes, merci pour tout ce que tu nous as apporté aussi pendant le temps où tu étais au Parlement, parce qu'on sait quand même maintenant mieux ce que ça veut dire quand on a un parlementaire européen qui est vraiment un ancien président du comité. Merci. And finally, I am especially glad to call Markku Markkula to the stage. My dear colleague in this mandate, with whom I worked in tandem for 5 years, Markku, I would like to thank you very much for your good cooperation. And we will continue to see us together here in the next mandate, but not as tandem on the top, but as ordinary members of this committee. Thank you very much. Thank you very much. Enfin, permettez-moi aussi de remercier tous les anciens présidents qui n'ont pas pu se joindre aujourd'hui à nous. D'abord, Jacques Chambert qui est décédé. Mais je souhaiterais mentionner également messieurs Maragall, Straub, Delebarre, Valcarcel et Michel Lebrun. Ils ont tous contribué à donner des impulsions à notre comité pendant le temps qu'ils ont pu le présider. Et je voudrais aussi remercier tous les membres du comité qui ont fait parfois des travaux extraordinaires, qui se sont beaucoup engagés et dont une certaine partie ont vécu aujourd'hui aussi leur dernière session de plénière ici à Bruxelles. Merci beaucoup à tous ceux et toutes celles et j'espère que nous continuerons à avoir des contacts. Hier au bureau, l'idée a été lancée de créer une amicale des anciennes et des anciens du Comité européen des régions. C'est peut-être une très bonne idée. On verra bien comment elle pourra être réalisée. Merci beaucoup et nous continuerons notre activité maintenant lors de la réception où nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir encore un peu plus particulièrement au travail de notre personnel et de ceux qui le dirigent. Merci beaucoup et à bientôt. Quelques instants de votre attention encore parce que nous avons encore une dernière petite formalité. Voilà. Il y a encore une petite formalité. Le seul qui n'a pas reçu le souvenir, c'est toi. Et donc, en tant que, non seulement en tant qu'ancienne présidente, unique présidente, mais aussi parce que tu as été mon chef de groupe quand j'étais présidente, permets-moi de te le donner, moi, au nom de tous les autres présidents. Et au nom naturellement de tous les membres du comité. Voilà. Can I now invite all speakers of tonight to come for a group photograph, but on this side, with the hemicycle behind them? On that side. C'était un peu ambitieux. On le savait. He's here.
Thank you very much, ladies and gentlemen. We are now inviting you to join us for the reception at the Committee of Regions building. Have a very nice evening.